eka se onyankopon a hwan ne se onyankopon a ne din wo sa ahotefo no emoma so ono sa onyankopon no ne din e de Jehovah Bible no ema ya nanse. That's right. Woni hwan edi se metre du na chemu nsia ne nso no se munsoro ne obo oso na asase epo ne sutre nyinara ti so ono yo obo ade. Very good. Obo dan ono obo so na asase. So onyankopon din no one eno na wo ahotefo mpem wo haduanan no emoma so 144,000 na no na Bible fra ne say onyankopon tasefo no enso anu. Okay. Sankra no eno na chapter 7 verse 2 edi se metre nso nchemu mienu kire mu se on se epie free epoye se de owia adekye no owia hya ase boko unsa ahomacha bobe nunum eba nunsia ade echi no unsa owia ne pie kakran sa ansa na prem wato nsese anu ayeden sa na nkransem e fa Nyankopon so anu yi ebe pie kakran owia brem ezifo akutama mendanum firi 1844 baby abodewuru aka homeda ena wiase nyina no mekobi sai se o 21 million. Wow. Abra wiase ye 8 billion. Na no nkyere se nipa 21 million pe na ati nkransem no. Omo mate doso. Omo mate doso. Omo tu ho anamon. Okay. Ena omo tu anamon kro sabi bebi na nso so nyina yie. Yeah, that's right. Ena ntina Nyankopon so obeso ne so no. Very good. Na wamo a aso nkransem no a Bible ka se we bere mo mbesoro ma urade no. Omo na edi abo no so nkunim. Ene ne din kuntabu no ne din kuntanso mo no mo desu nkunim ene ne ho ni nyinara no omo no mo desu nkunim on Bible can say wo mo ni ahotiefo bo aseto medam Revelation 14:12. That's right. Bible can say ahotiefo bo aseto sa wona okita onyankopon mra nsem Yesu Kristo gidie mu sa enti no obofo no so nyankopon ba no ne nkransem no kyewi asem mienu sa je ekuo ba ko ho asem aka no ekuo to so mienu no ene wo mo a edi se mete du nsia kyemo ba ko ne mienu ka se me ho o se na ye hini osoro ntomadan no na me ho abofo benso tiasefo no ebofo kuruwa no. That's right. Na wo mu obofo di kan ehwie ne kuruwa no egu wo mu a ewo aboa na hyenso the mark of the beast. But for say and the first went and poured out his veil upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast. And them that worship his image. Enti wo mu ebenya aboa ne gina hyede no bekoto aboa no wo mu eye ekuo baako ene wo benya Nyankopon tatefo no nso ano no eye ekuo baako. Asa enti na chese Nyankopon abofo no mo so nyame ma no no. Yes. Se omu wie omu dwumadie na che wo a wanya Nyankopon so ano no bie no wo na sa oha mu so we eba wo so. Eba wo so. Oh, okay. Bible na akasa se ya wotimi fa nkusra wo body man fa nhwehwe onimu no wo beji ho achi na hya se eba obeka je ye kan fi se Nyankopon asem no aya nukura turodo asem bi ni twiremu Nyankopon akan ba mu da. That's right. Memu a na no nkyese menyini na ewobre sa abre no nso adwen sakra ni hobi. Adwen sakra ni hobi. Wow. Enu ntino obofo na okan se mamo help asase ni nua no de ko se ye beso Nyankopon tasefo no enko a ano moma so no. Sankranse no nkyerem se eche wiase mo mienu. Na eche wiase mo mienu Nyankopon onye yiyimu. Enkranse no di me nyina aprekopɛ. Ti woti obofo to so miensa wa tredu na chemu nkron no a. O se obofo to so miensa de akire de ene kase tiamu. Says de obekoto aboa no. Ene honi no beje ne din kuntato wo ne sanifa so. Ana se ne mama so. Very good. Ono no obenu Nyankopon abufuo nsa wa hwe de gine agugu na abufuo kuru papa. So enti no ense enkranse mo de ma wiase. Enti de obetie no obenya nkwa. Okay. De obepo no no wayera. No Nyankopon tasefo no nso ano no eno ne wo Nyankopon mranse du no emu eye homeda de toso mranse ma toso na wo homeda no mu e wo mranse du mu no e na ye homeda no na eno pe e na eyi Onyankopon nso ano no e de kire wiase. Oh, okay. Dia ka nyina nka bi me boy even se matuasi ya na che efa enso ano a wo ka no. Yes. Se ka se bi obi e de ne stamp a stamp bibi so a kitane ma miensa se de oboboy no impa ni din tumi a wo a ode sa stamp no boso ene ni tumi no ba bia kopem na Nyankopon mransem du no ba bia yehu no eye mransem atoso nan eye homeda no. Yes. Awurade Nyankopon ho ni hu no medinensia bo osoro ni asase na che the creator sa na hini kopem he osoro ni asase na che se tumi no ho ne wo. Yes. Oh, okay. Eno na wo homeda no waka se kai homeda na ene konkron enensia na Awurade Onyankopon de yo oso na asase epuni menye nyirara
saa ho na wo verse 10 no saa the person son no ene I say the person son ye Awurade Onyankopɔn homeda ene o ka say emu no enyo dwuma biara that's right do ba ko no ene o kire mo say enansia ene Awurade Onyankopɔn Jehovah no oye teso oye oboade osoro na asase we no Onyankopɔn tasefo no nso ano no a epi ewo wie brem asem nyina ni tiawa na baabi anada no wona mpesem yi pie no abofo 9 no na no ye ka ho asem na efide ye twitwi nti de do na ase omo anya ne yie ene me gidi se Royal TV da din Nyankopɔn adom nti abofo 9 no a twirese se omo kura mframa no eye bebre na adwen titiru menuanu mazifo eyo esese ye so nyame ma no wie ansa na abofo na agya mframa no omo ti asese mframa no de gina ho ma akosem ne basabasa ya atoro ya nche ende omo ti asese saa na mo ebre potin a abofo no be kura mframa no na onso ano no awie ansa na omo agya mu no na abiri mo ni so na me kire mo se de na omo nim dada no omo ntu de ya Israel fo no mo ira no fi se na ya kire onkom hye boni bi fa Yesu mo se Yesu ba obeyesi oba ya anya saa ma wo mti no omo nyina ani tina Yesu kan se yentwe na ade no ebeba abofo 9 no me ka no TV so wenya ni mpere no so first one ye kan na bia na TV na twitwi nso omo ante ene de mu da ho me ka kire wiase ne menwanu me aziefo ne kwasada fo atie nyin nara se ani nkremofo na ye maye moba mone ka tron se abofo 9 no ye kan ho asem no omo ne de oso Nyankopɔn ma no omo ye dwuma bom enso ano no hyase a na abofo 9 no so ahwe mo dwuma di ase efiri se bofo no a oboa me aso Nyankopɔn ma no wo wi a odinama ne bo ekosoro odi duru soro a na Yesu atiem se mawie madwuma Yesu tiem se wo wie na dwuma adwensakra ni hobiu baby eni ntine abofo nson no a ekura Nyankopɔn bofo atwa to no wo mo na eduro mo so mo ye dwuma enti abofo na ekura mfama na no do mo kwahya he Evans kabio yes afedi mu ada me de bate ase ba bia no bia ntia sana de ntie emu da ho me kire mo se abofo 9 no omo ne bofo no so nyame ma no omo bom ye dwuma that's right ni senti ne se bofo na oso Nyankopɔn ma no wo wie na dwuma na a wo de amane ba koso se ma wie wo wie na Yesu so atiem Revelation 22:11-12 Yesu afiri konkron bia ho watiem de otenentre ye finyefira enti Yesu Kristo ka sa asem no wie a abofo nso no mo kura Nyankopɔn bofo nso atwa to no oha mo so nso atwa to no omo na aduro mo so omo de osa ye baba wiase saa bre no na Kristo wafiri konkron bia ho ti abofo 9 no wo modwuma ye no atwa mo dada enu sem nson no be hya ase no na na wie enti mframa no a ekuta abofo 9 no eno na ene ya to doing climate change that's right enti ade ne sisi abofo no ena edi dwuma na abodie mo nyansa pefo ne wiase nyansa ena to din se climate change ena me bo me nyam na esi fo kokose saa abrofo no omumfa ma wo mo eka no no munka babo mo de no bible no say nyame atemu Nyankopɔn atemu Nyankopɔn bufu na enu no eye bufu a adom efrem mincha adom ya na meka wonte ma se ye bofo ne se mamo ha epo asase ne nua de ko sise ye beso Nyankopɔn ba no enti no enso ano no yedi si Nyankopɔn ma so no eye ogie biara nso de adom na nam so ho ogie biara Noah se o si na Noah nya adom e wo Nyankopɔn anim Lot so saa enti ogie biara no de adom na nam enti bofo no so Nyankopɔn ma no ono no won hanipa saa ye no opeso ogie ye enti ebre na oyadwuma nyina no abofo nan no on be ha wiase epo ho beka enua ho beka asase ho beka nso ye nipa ne de on be boy ho bai because on de bonye ni wo nyame fe saa enti nyame hwehwe senka ye benya dwen sakra saa ne te enti on be boy ho ban se be ya asempa no se ne Yesu kan no na be boy asempa ho dawuru akobia safa na nyina na ya danse na on wi omadwuma won apo Yesu no won na afe no asotwe be ba wo so fi se ho no adwensakra ne ho bio that's right enti no me pese me san twe etefo adwen ekode yaka no so se de video de be chirim so atase eno ma na sisi no omfa ne climate change no me wo se de ha chirem se abofo na wadi 73 son omo no mu di sa adwuma no na ba abofra Nyankopɔn bofu wi ase nyansa fra ne climate change videos 1 to 3 bit adofo mo adaroma na ye videos makoma ko 13
I betcha in Simu. Revelation in pictures. Intimacy Productions, a my crowd of videos 1 to 3. Murum for my. Fish washed ashore is not new. However, the bizarre nature of a pod of dolphins mysteriously appearing at the shores of Brawire in the Nzema East municipality of the Western Region, Accra, 48 hours after dead fishes were washed ashore in the Ghanaian capital, has raised eyebrows. The Food and Drugs Authority, scientists and other research fellows have now switched into action. Something that scientists are also interested in at this point is there anoxia or low oxygen? We can also think about, physical disease. It's one of nature's cruelest sights. Vast, powerful giants of the sea rendered completely helpless. Around half of the 150 whales were still alive when they were discovered by a fisherman this morning. But by the afternoon, that number had dwindled to just 15. A major rescue effort was launched, but authorities say the care they're providing now is largely palliative. Although they had the manpower to move the animals, their efforts to herd them back into the sea have been futile. The ones I've seen go back in the water, they actually come back around and beach themselves again. I watched one of them, it happened 3 times, and still it wouldn't go out to sea. Why this happens is still a mystery. Scientists believe it may occur if whales get lost or injured, sending out a distress signal that can attract others. Long, shallow beaches are a particular problem. And it's not the first time it's happened here. 80 whales and dolphins died in the bay in 2009 after beaching. Officials fear the fate of this pod may be sealed soon too. They've issued a shark alert and warned people to stay away. The whales now at the mercy of nature. Take a deep breath. Oxygen. We as humans cannot live without it. This also applies to many living organisms on land and in the ocean. In times of global change, there are clear indications that oxygen in the ocean is decreasing. A collaborative research center, the SFB 754, funded by the German Research Foundation and based in Kiel, Germany, has made a major contribution to identify, describe, and understand this phenomenon. When this project started 12 years ago, ocean deoxygenation was a rather marginal issue, not receiving a lot of attention in the international marine science community. With oxygen-poor regions located in the shadow zones of the tropical oceans, they were considered to be relatively boring. These regions are not reached by the main ocean currents. As there is hardly any mixing with the upper water layer, the sea water is partly very old. And around about that time, there are some first papers just starting to be published suggesting that the oxygen content of the ocean could actually be impacted quite significantly as a result of ongoing climate change and ocean warming. It didn't take us long to realize that the sensitive parts of the ocean in terms of oxygen concentrations were where oxygen was already at very low or near zero. Adofo yes san emamu nyina akwa ababiu mesra mo amudodo amo share e wo Facebook man no nyame nhira mo papa eko nti yesra mo nkoso en share serbe dom benya hwe e na betimi so ahwe wo Twitter no home base TV HBTV Ghana and also betimi nya wo Twitter na no so watimi ahwe program no e wo evangelist ya have videos three mo videos no de e kasama no ho. That's right. Na de to so mi ensa na mpese me comment ho one say ekuo bi eye abodi mu nyasapafo kuo aya te omo ehwemu efa epo so ban ni mu noma omo de won so omo de fidie bi ehye epo no. That's right. Omo hu se emframa ye home no emwa no home epo no mu no eswati enkwa home no. Yes, eswati ena ma emwa ne wu ne video mi no hu na ma akasa wu ye no ebisi Ghana ye bisi Ghana video mi no ba ko ye Australia
ɛna baako yɛ Ghana me hyɛda pa na me bɔ ne mienu so on say kai si Australia nko e beka say o ehon ho asem na Ghana de nso e Ghana nke beka ya to fia gu sa na te say maka sa asem ne ma anya na dwuma yi da bia ya asem ne ma enu ntini esi Ghana esi Australia ne nyina mo akro ya Ghana de enya eman sa eye bonso wheels Australia nso the same thing ana mo say hu mi e wo epono mu no mframa na oxygen na mo hu mi ne asa ento mu di machine e ko so mframa na aka wapunum ene video to so mi ansa no obofo no nso wo ba no osema mo help ebio nyakobo bofo no me kan ha masa makan dada me saka ne bio se ebofo nso no a etwa to no o ha mo nso na etwa to no na hyase ene ne ye hwei nti hom propro a eno nie we nye the last 7 no we no adom frem engine eze for the truth for nti ase se ade na ekoso no so di madane ye beka say is the handwriting on the wall ya tweba no na aka say bi kirim na video mi ense amaka no yemfa bi nka no mu abofo no mframa kora omukita video snos ya yemo production model run videos 4 to 11 so mu room for my yes it is more than 2/3 of a mile across at the face, hundreds of feet high, and extending back a dozen or more miles up to the Stikine ice field. And from that ice field comes katabatic winds. As the winds get colder and colder, they continue to rush down, pulled down by that cold temperature, and then rush off the face straight into our faces. And we sure feel it. We have every single layer on today, trying to stay warm as we cruise around the fjord here and get to observe beautiful, huge icebergs.
The strong weather system triggered high tides and giant waves along the coast of Santa Cruz County early Thursday, January 5th. The storm surges, destroying sections of the pier in the seaside town of Capitola and another in Seacliff. Video footage showed the Capitola wharf split in half from a section of the wharf collapsing into the sea. Water from the ocean in Saco Creek surged back and forth carrying massive tree trunks. In addition, torrents of water surging into seaside homes and businesses that had been boarded up in advance of the storm. The damage was just the latest after a series of storms hit California. Evacuated as waves reaching up to 20 feet pummeled the structure, and officials warned spectators to seek shelter. Multiple road closures also went into effect throughout Santa Cruz County due to flooding. The county urged residents of beachfront homes to avoid ocean-facing windows amid the tidal surge. Many residents came back to rescue what they could from their flooded homes, even though the risk was still there. After 3 years of a hiatus due to the coronavirus pandemic, researchers have returned to East Grip. The East Greenland Ice Core Project, a remote Arctic research base high up on the Greenland ice sheet. And as Europe sweltered in a record-breaking heat wave, scientists here saw temperatures rise to minus 1.6 degrees Celsius, close to the melting point on the 18th of July. The warm temperatures disrupted logistics at the base, as military airplanes that service the base could not take off or land due to warm weather. These melt events that we have, they come more often now. So it used to be that it was always freezing at the top of the ice sheet, but now we get, 2012 was a warm year, then in 19 we also had a little melting, and now this year we saw that we went up to the melting point. So, there's a lot of variability in the climate system, but we just have more frequent melt events also up on the top of the ice sheet. So yes, you definitely notice that. The melting of Greenland's huge ice sheet is one of the more visible signs of human-caused global warming. Scientists say if the entire ice sheet were to melt, it could add over 6 meters to global sea levels. Experts believe about half the sheet's mass is being lost below its frozen surface through fast-flowing ice streams that flow directly into the ocean. Understanding how those streams behave could help them better predict future sea level rise. That's why researchers here are drilling deep into the sheet and extracting ice core samples to study back in labs in Germany and Denmark. In the last 1,000 years, since the Viking ages until today, we only had one melt event that's detectable all over the Greenland ice sheet, and that was in 1887, until year 2000. And since year 2000, we had 4. So, just that little piece of statistics just tells you, okay, we have an increasing problem, because right now the temperatures are going up, and it's not a big deal whether it's -4 or -5, but once it hits melting, it really becomes significant. According to Colorado's National Snow and Ice Data Center, the Greenland ice sheet lost an estimated 6 billion tons of water every day between the 15th and 17th of July. To put that in perspective, that is enough to fill 7.2 million Olympic-sized swimming pools. This ice sheet was like a healthy bank balance. The snow falling on the top of it was equaled by the melt and the iceberg carving at the edges. But over the last 2 decades, it's a bank balance that's gone seriously into the deficit. We've heard a lot about these things, but effectively what it means is the ice sheet is losing mass, and it's now become the largest contributor to global sea level rise. The Arctic has been warming twice as fast as the rest of the world.
In some seasons, it has warmed 3 times faster than the rest of the globe. The global goal of limiting warming to 1.5 degrees Celsius since pre-industrial times could mean 6 degrees Celsius in the Arctic. East Script scientists don't expect to hit bedrock this summer. But next year, they plan to return to the world's largest island and learn more about this huge melting mass. Coastal flooding was reported in several Massachusetts communities Monday afternoon. Sections of Morrissey Boulevard in Boston's Dorchester neighborhood, and the road from 93 to Morrissey, were closed due to flooding, the Massachusetts State Police said Monday. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua. Climate change and sea level rise are deadly and existential threats to Tuvalu and low-lying atoll countries. We are sinking, but so is everyone else. And no matter if we feel the impacts today, like in Tuvalu, or in 100 years, we will all still feel the dire effects of this global crisis one day. In Tuvalu, our islands are sacred to us. They contain the mana of our people. They were the home of our ancestors. They are the home of our people today. And we want them to remain the home of our people into the future. This is why this call to you from Tuvalu is not just a political statement. The main objective of the Tuvalu Coastal Adaptation Project is to increase the resilience of vulnerable communities against wave-induced damages on Funafuti, Nanumea and Nanumanga. We have over the last 3-4 decades attempted to install the usual conventional seawall protection measures, which haven't worked for us and have been washed away every time a cyclone hits us. Seawalls are expensive and can cause increased coastal erosion in areas adjacent to where the seawalls are. Many seawalls in Tuvalu, the Gabion baskets, concrete blocks, have failed miserably in Tuvalu, creating more problems than offering solutions that they were meant to solve. Womo adan wo Greater Accra region ho na sesi a menemo kasai no womo eni baabi etie nam asroche ya ebo kese efa ho enam so ema enipa eni ajapade nyina eseseye eni ntino womo etoto asra ban sa animonimu ya no sea defense ya wo sese womo enya na esi epo asroche no ano kwan se de be ya emese niema na ense womo ajapade no aban enhwe enyema womo se de be ya bitimi abo womo kra eni womo ajapade no ho nyina ban eno achi na mrahye bedwam ni Emma Adan West Honorable Christian Otute enso etoto asre oswafo ohwe enyuma ene adansie hu nsem so Minister for Works and Housing se wosrada enipa be te se mpim mienu asesie no wo muni baabi etie no wosre se wo mehwe wo mo se de be ya wo bitimi nya baabi ede wo mu tiri ato. We are really sorry to say that almost 2,000 people from Anyamam and Akrabanya put together are really displaced by the tidal waves, and this is something which has just occurred a few months back. I think in November precisely we had this experience. I call on the Minister for Works and Housing to intervene immediately, but then until now nothing. As we speak, adofno yamamu nyina akwaba bi onsem akohwe ne enye nika na mamemfa seda kese ma UTV Ghana de no omadaroma na enya video no na we ye niema ekoso wo ye wiase science for say climate change na wo ken kan Bible wonso e de na Bible ka good
deɛ ntia meka se yɛda da Joshua nie abɔfoɔ 9 no a wɔn kura mframa no nyɛ sɛ bi a ɔmo kura mo sɛ mframa bi a mo ma pontra ne hyɛ na ade no ɔmo na ɔmo help so no ha ɔmo help ennua ɛne asase no ɔmo ha no ɛwɔ kwan bi so a ɛne enkom hyɛ no bɛyɛ pɛpɛɛpɛ okay sa enti no man ya yɛhwɛ yi me pa atwa wo sɛ video edi kan boy your second track mu no ɛno metwe ho asɛm ka esi wɔ ala bosumi atwa mu yɛ afi yɛ atwa mu yɛ yi afi yɛ ya ba mu bosumi atwa mu yi ɛna ɔmo kɔ hɔ na expedition ɔmo kɔ nhwehwɛ mu aba na ɔmo de ho ama ne mo aba ɛtɔ so mienu so ɔmo kyerɛ mu sɛ owia na ɛbɔ no ɛna edwiri ice ne gu no ano wɔde edwiri ice ne gu mo ɛnyɛ den video ɛtɔ so mienu no afi ice no ɛpipe form ɛna ɛba etutu nti ɛno nso yɛ wia asɛm bisa wo no no nyanyi no nyɛ mbae ɛno video ɛtɔ so mienu mo ɛtɔ so miɛnsa no ho sɛ ice no edwiri gu po mo saa no ama ɛpo ɛtra ne hye ɛyɛ Santa Cruz deɛ wɔ California America ɛyɛ saa deɛ no ɛkyerɛ wɔ no na ɔmo kyerɛ mo sɛ researchers nhwɛmo kyerɛ sɛ sɛnea ice no ɛna no so ɔka sɛ ɛna ne 6 billion liters every day aye my Olympic swimming pool millions sɛ nkyɛ sɛ ɛdeɛ na ne gu apom ti ice na ne gu apom saa no abisa sɛ ɛpo no ɛkwan ɛba fi saa ɛpo suban no ayi ne ho adie no ɛwɔ Luke 21:25 yɛbɛba so that's right ne nyina yɛ abɔfoɔ 9 a ɔmo yɛ ɔmo adwuma no ɛno no na deɛ ɛyɛ me mɔbɔ na saa mesere ne sɛ Tuvalu mampani so ogyina ponum ɛna ɔyɛ press conference address the world ɔde ma climate change yɛ call meeting wɔ Glasgow no sɛ ɛpo ayiri ɛfa mu kuro na ne minister ba ko bɛka saa yɛ no ɔsɛ sea defense no mo ayɛ no ɔsɛ no kura ne saa asɛm no enti ɛnko yi ɛpo no tra ne sa ne hye enti ne kasa no ɔka deɛ me bɔ sɛ ɔka sɛ ɛnɛ ɛduro mo so ɛpo yiri fa wɔ no na sɛ wiase ɛnya hwe ya ɔma yɛ nyina mfi ɔha aka no mo sɛ nyina ba bɛ hyɛ nsuo mu bi wow deɛ Tuvalu mampani no wɔka ne ɛno ho ase na ɔde ma UTV deɛ si Ghana that's right na sɛ ɛwɔ na Bible ka asɛm bi wɔ screen no so Job 38:22 ɔse has thou entered into the treasures of the snow or has thou seen the treasures of hail ɛno yɛ 22 23 no kora ne ɛka ne ma ne yɛ dɛ no which I have reserved against the time of trouble against the day of battle and war ɛno yɛ Hiob homa no ɛtire nwɔtwe kɛkyɛmu 22 ni 23 no ɔse wakɔ sotwerɛma korabea so ate sɛ deɛ wɔ sika korabea no bank no ɛno wo bisa wo no sɛ wakɔ sotwerɛma korabea akɔhwɛ wakɔ bisa sɛ medimasie ama ɔhawda ɛne ɔkoda enti saa snow no a edwiri no onyankopɔn sɛ ɛyɛ bank sɛ deɛ yɛbie bank de sika kɔgu hɔ no snow na yɛhu no sɛ bi pie firi fam na bi edwiri gu no onyankopɔn sɛ ɔno ayɛ ne saa wɔde asie amatemuda ɛne ɔkobrɛ ɛno na asisie no nti ne yɛka kyerɛ abɔfoɔ no sɛ monkoram enti ne edwiri gu pom saa no a ɛpotra ne hye no ɔsɛ nyame ma kae sɛ afei Kristo wɔ ba ɛyɛ kokɔbɔ a wɔde ama yɛn sɛ ɛbɛdi ne ma yɛn anim ɛno na ɛnɛ science for ɛde krataa ba abɔnten emirika so na ansane yɛnka science for deɛ no menka ɛzie for asɛm baako bio Kristo ka asɛm bi wɔ Luke asɛm pa ɛtɛ no baako kyɛmɔ do no Luke 21:25 na metwe ɛzie for adwen akosi ɔho baako so yɛka ne selected messages okay book 3 page 417 Luke 21:25 no ɔse nansankyerɛ bɛsɛ owia nom ɔsrame ne nsoroma mu na manama ho bɛyerɛ wɔ asase so ɛpo na so ɔkye a ehuru nti ɛno yɛ Luke 21:25 that's right ɛna ɛlɛn ho agye kyerɛ mu ɛsefo homa no baako sɛ saa ɛpo na so ɔkye a ehuru no ne nkyerɛ mu sɛ ɛpo bɛtra ne hyeɛ that's right ɛna esie no na ɔsa kan yes de to aso ɛbɛtra saa afei ɛhɔ abio wokan Review and Herald October 19 1897 it was screen no so was say in the last sense of this earth's history just say we are say ebekwa wie ya no ma besisi no say meka na me nkyerɛ mo yie in the last sense just say eni eme twatwo wi ase ya bakase mu no de twatwo no was say ɔko ɛbɛkɔ so na afei ɛsan yade no wo yade ɛbɛdɔɔso ɛkɔm so bɛba ɛna ɔse
epubunu no ebetra ne hye waka wo ele hwata kan we akere mo eno se dwapade ni nipa nkwa ho beka oja eni so yire besa nuoma ne du ho no a yensisi ye ho na yenko yensisi ho emma wiase fofora Kristo o sisi amane ma no yesi ho we no eye de abofo no wo mo ye abofo ne nsa na dwumanie na me mobo ye me nwanwa se ene omo de science no akowia ya adwene efiri de Bible ne ye no so sa na ebia na mantimi anka letters so me pesa me video so kire mo letters na bia na so abeka okay no problem yembo video ba konka enti production Mr. video 12 yes what are no so for my 97%. It's a very specific number, isn't it? What you need to know is that the number isn't 50. It isn't 60. It isn't 70, 80, or even 90. 97, or somewhere up there. Here's the deal. You know, it's a very specific point in time and a very specific number. But there have been a number of surveys, more than one, that got to that exact same percentage. The latest came from Australia. John Cook. In 2013, he came up with a research project to look at all the scientific papers out there that had abstracts that said something about global warming. He came up with almost 12,000. Well, of those 12,000, almost 66%, 2/3, mentioned nothing about the cause of global warming, just what was happening. Well, of the 1/3 that did mention the cause, 97% said it was most likely man making that difference. Another survey about 5 years before that one put a survey out over the internet to 10,000 PhDs and Masters of Earth Science. That includes climatologists, meteorologists, but anthropologists and volcanologists, and asked the question, do you believe the globe is warming? And then you say Emma Mokwa Babu program you ho say ye beka no kre e de akiro inti e de mfonyini enso e tie no kre no echi even is mo I want say omaje atomo say abodi mo nyasape for scientists say de e koso no and e climate change na enipa e na deba ti san kire na oji tumu a eye wiase nyansa Bible say eye nkwasi asem wo Nyankopon ne so that's right sa enti no sa nyansa no uyo gidi na kodi ekire a wayira so obedi wiase nyansa ekire de ekire ba me ka kire zefo na Kristofo ene wiase na aka no upa wo nkwa ti de ye kan ne diso na bofo no won so wa no onfa Nyankopon homeda no enhye wadwenu ne diso won say that tie na me sha ka zefo bi review and herald we zefo homa January 11 1887 omuntie mi was it already just say asha dada the restraining spirit of God is being withdrawn from the earth. Nyankopon eyi ne honhom a esi kwan no e wasase so hurricanes, storms, tempest, fire, flood, disasters by sea and land follow each other in quick succession. Then say from a jumpum to eja pueyire asoroche yes sanimo we nyina e bebe ne diso o say the diso and on the to also say science seeks to explain all this. Abodiem yansa pefo bebo won hu modern we betumi a kire de esie no ye ka asem kire zifo 1897 ma me fe date ni mras man kan 1887 and the trust asem we to home zifo say the ebeba nie na hyaase na abodiem yansa pefo be pese omode wiase nyansa be kire nya na ya bon TV so ya na SDFo ye mwanwa sensem no mo pese o mo ka bi kire wiase o says omonko pese omonko afa eno na menti ase we are say o da bebiri asa okay and now to also say the signs thickening around us telling of the near approach of the Son of God are attributed to any other than the true cause. Naturally say eno ma na sisi no say ye be hu say Kristo na ba na ne ma sisi no ya dan ya dwen e de sa ne o no akoshe ade foforo say bibi foforo na yes ade no enti na me kire say ye nada enti wo yes ye ni anyi we ni wo ye Kristo na anyi we ni odi wie no or say men cannot discern the sentinel angels restrain the four winds that they may not blow until the servants of God are sealed. Oh obonika say discern untimi fa wadwene enti de abodem nyasape fo ba radio so aka no na wo di o ma dwene no o me de ka sa ti memi gina TV so ka say enya no kure say nipa enema putra ne hie
Dabi ne mu nyankopon abofo a wode say dwumadi na hye won sa no en wo firi wo dwumadi ase yes video aka no mentime mo na time ntim da yenka we hu ya papa okay Pope Francis joined climate fight 19 June 2015 yes Pope Francis called on Thursday on the world's 1.2 billion Catholics to join the fight against climate change. In a Papa encyclical letter, okay, the Secretary General's notes the encyclical's findings that there is a very solid scientific consensus showing significant warning of the climate system, and that most global warming in recent decades is mainly a result of human activity. Full stop. Next week, as if for me, Shambo, a British identity, I can hear kind. Pope Francis, ne Christopher Nara, Legit for Nara, Ajatum, you and Andy Crater Yababonti. I can't say and say, or money Pope Francis, any giddy for a yard, say, or more Jatum say, a Nipan San Juma, and Nama a Putranish. A Nipan San Juma, my eyes, a good pumu, woman or Maka, a Nada, as if I'm a new age. Evangelist. Mauna ira minister papa adofo ha enene program no so ye de besi opa de insira so je brere na still ye here skatua airtime no nti wo sika bia person send the boy ne boda wuro no a bo modern na send bra number no ye 055 35 74 933 go screen so Christo ka kire yen se sa ohaw musu e beba wiase na ye huna yen kai se e ya dance wa boy ye kokose nyame hye ne manso na enche obi wie said ne ma o hye won so no ansa na the 7 last plagues ne twato na e bi nkanya mema no aba afra se ye daddy sciences was ye nipa wo kristoni wo ne sen siesie ho na enche ne ekofie oba de nhira se na nwumre so uti bre na o hye Joshua is deceived part 3 program o hye na nwumre Mr. Free Adaroma ukuada nwumre wabrabo 10 ekobo 11 no obenya repeat asan ahwe oba de nhira mo bibri na ye free ha no achimutive no de ato 3 abn wabra evangelist Joseph Anane the time with the watchman and so eba wakwan so oba de nhira mo papa ye frame suafo de hye Kofi Kakari nyame akoa ode no afem yen evangelist the researcher Joseph Anane evangelist nyame nhira bibri amen and ye chief producer ye mama Mary Anane nyame nhira na wotwe se ne wabra abo no nsia ekobo no nso no Adiyie Mmre ebebo akwan so kai ebe me hunu no kre no na no kre no aye ade hye. God bless you. Sweet